Welcome back, students. We will continue our translation. Paragraph number 6. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 वर्ष तक जारी रहा शुरू हो चुका था. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. Proclaim mean बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना. Unity mean इत्तेहाद, वहदत. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द रसूल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत और बने नौ इंसान के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर चुके थे. His mission was to destroy the nexus of superstition. Destroy तबाह करना. Nexus mean राबता. Superstition mean तोहम परस्ती. Ignorance mean जहालत. And disbelief और गलत अकायद. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात तोहम परस्ती, जहालत और बदइत्कादी के सिलसिले को ख़त्म करना. एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना. एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और बने नू इंसान को ईमान की रोशनी और नेमत खुदाबंदी तक रहनुमाई करना था. Since this belief was threatening mean खतरे की इतला देना, धमकी देना. Their dominance in the society. Dominance mean इक़्तिदार, तसल्लुत. Society mean मुआशरा. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. Pagan mean kafir. Pressure mean दबाव. Follow mean पैरोकार. चूँकि इस अकीदे से मुआशरे में इनके इक़्तिदार को ख़तरा लाहक था, इसलिए अरब के काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. Renounce mean छोड़ देना. They wanted, वो चाहते थे, to renounce their cause, कि वो अपने मकसद को छोड़ दें. And take to idol worshipping, और बुतों की पूजा करना शुरू कर दें. On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation, वफ़द, to the Rasul sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने एक वफ़द जो है वो अपने आप सल्लम की तरफ भेजा. Kind and caring uncle, to Rasul's kind and caring uncle. एक मौका पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा. और अबू तालिब, they told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Restrain mean बाज रखना. Enmity mean दुश्मनी. उन्होंने उनको कहा कि वो या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोकें या इनकी दुश्मनी मोल ले लें. और फेस द एनमिटी, या इनकी दुश्मनी मोल ले लें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम द सिचुएशन. डिलेमा में कश्मकश, उलझन. आप अपने आप को उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नाकाबिल फरामोश अल्फाज में जवाब दिया.
My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا توحید کی تبلیغ ترک نہیں کروں گا. Abandon means ترک کرنا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں اس روئے زمین پر سچا دین قائم کر کے رہوں گا یا اس کی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. The Rasul's sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ایمان کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. firm determination mean پختہ عزم رکھنا, پختہ ایمان رکھنا. son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. میرے بھائی کے بیٹے, اپنے راستے پر چلتے رہو, کوئی بھی تجھے چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا, میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے منتخب کیا تھا. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued mean بھرا ہوا, لبریز. guidance mean رہنمائی. resolve mean از ارادہ کرنا. encountered mean مقابلہ کرنا. grace mean فضل, dignity عظمت, وقار. اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور پختہ عزم سے لبریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا عظمت و وقار کے ساتھ مقابلہ کیا. In no time he elevated man to highest possible level in both spiritual and worldly domains. Spiritual روحانی, worldly دنیاوی. تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطح پر ممکنہ حد تک سب سے اعلیٰ مرتبے پر سرفراز فرمایا. He was also a driving force behind the Arab conquest. Driving mean بڑی قوت کا حامل ہونا, چلانا. force mean طاقت, قوت. Arab conquest which have created an everlasting mean لازوال, دائمی. everlasting impression on human history. عربوں کی فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک لازوال نقش قائم کیا, اس کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھی. No wonder, کوئی شک نہیں, he is universally acknowledged as a most influential figure in history. Acknowledged mean تسلیم کرنا. کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت کی حیثیت سے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اسلام کے عقائد and its main ethical and moral principles اور اس کے بنیادی مذہبی اور اخلاقی اصول دونوں کو قائم رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا. تھیولوجی مین عقائد و مذہب کا مطالعہ. تھیولوجی
moral mean اخلاقی, principle mean اصول, in addition he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. Proselytizing mean تبلیغ کرنا,